linga tukapange Ayehova tume. Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Ayehova tuma, linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Oh, Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Oh, Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Oh, Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange tuma. Ayehova tuma, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Oh, Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange Ayehova tume, tuma. Oh, Ayehova tuma, Ayehova tume, tuma. Linga tukapange Tan pandura kosruwe stati Mesia nywe kanga gozina kwetu kwa Abraham, kanga kwa Jacob, kanga kwa Isaac tati tani zigida mpepo kupongo kakosruwesi karunga kwa Prophet Shapa Bushiri, karunga kwa Tipi Joshua, karunga kwa Dax Mill, tani pandura sruwe stati, tani pandura mokutuma Dax Mill musulongo sana mibia tate mokugwana ko nampili omdake no buke dononzi makarunga tani pandura kombapira ezingesi ezina gweni mega church mbapira ezingesi kwa kuandika lironge unene kwa kuandika taro neno mistake mo ministry tani tara mo ministry zangio mungesi mo utamika ministry ezi sentara mtu kumunakere mo uzoni na heru kwa madogo uzoni kapna idivire mepawa liangesi na meka ngakura ruganisengi yimo yaningisa mo ministry koka yakuta abantu omapuko mistake zimwe za hora mo ministry sentara marongo gamu gakara mo bukezi bakuyu ngasi mega church yosiri ntana kuwapkurwasi aba pastor aba nagere sirugana esi apasta mo mapuko kapto burukara mprosi kapto burukara mkwaita obewana gwana training kapto buru kudamna muntu ompesirugana sakarunga
agesiruoso kapyagwa na experience kwa kumona si kwa kuandika wapukuru no mistake mu ministry yaningisa ngini kuti vantu mapuko kwa damuna wa pastor kwa damuna siruga na sakarunga spiritually nisigawe ko vantu abasimbe abakara no evil spirit mu mutima imwe yaningisa si kwa kugwanekera no attack dononzi mu ministry mora iye kutolyange lyo vantu abanada mwine nigawe ko siruga na sakarunga me bakare ba pastor ndi bakare bakwaya ndi bakare rupe musinge vantu abakaya simbe no madogo uzuni sentara abantu bawuzire mebega omungesi abantu okuninga stunda ngereka zende ngereka amba kumurondora wakwetu twagekeni tunda ngereka zende ngereka na ndi basi nambili pastor kugika ta profeta ndika ta verura nage mundu kwa garunga First Corinthians 12:7 kwa kuyunga si mawiga alisiga na ndi basi pastor kugina mbika ta profeta nambika ta verura naga ngwaga mzigida mwiga uga wagera vamu kuverura kapya verura nawo vantu vakarunga vamu kuprofeta kapya profeta nawo vantu vakarunga ina kumona vantu yeyo edoli uzuni kukwama kwa manongereka sena azo angereka ambara umbondo umwe wakara ko vakavango vamwe kapisa kavango navenye porakana nawa poveli vakavango vamwe vakavango ruduri murongandi awo sena azo basi ozongeka zomakandelero awo vakasika sentara as mega church tazirongonge nawasi ngapi no lokaro wa member tani ngapi no kudiva si tani mo YouTube mo kutara Dax Mill nani tantara mo YouTube zimo kuyunga si disloyalty apo kwa kumona si mo ministry zangomo na damwe suga sakarunga na sigewe ko bantu mapuko ko ba pastor ko bapuko bampiti siri abo kuninga si na wotu ndatu apa sita kapaka rumwe no Bible imwe na iningisasi kwa kuta bantu mapuko mongereka tani kwa gewe irugana ko bantu mapuko sentara abantu na gewe Bible eva sena nana taurwangesi bantu wame nongereka nonzi bagenda sentara abantu aba rudwari sorwabo ruwingi sorwabo toa monana wase bantu awuzire mongereka bantu mapuko ena kumondora wakwetu ni makutunda tundangeka zendengereka hagekeni ingera mongereka zoge zuwa yakuyunga pastor goge nambika pya profeta ndika pya verura senesi obuza mebego muharamba terozo ukuverura hetekako nuku overuke medina Yesusa orugure mongereka ze mora ingesi kuningisa oze mongereka za peke ukawinge ya peke mora Bible wakuyunga si mauhiko pampepo galisigasika amen. So we soka tukatare Psalm chapter 1 verse 1. Psalm chapter 1 verse mbapira tuna kuyunga si kwa kuyunga si mundu gerago gogu adili kupura yo bantu wobadona age kapi akwama sione na sobazoni ndi asi ali kwate ukwawo na baba sensa karunga mundu gerago ingane batambapa mundu gerago kapi alikwata kapi awuyunga kapi azogere mundu gerago kukubata mbansi sinesi oyo kara busy nokutarura siruga nsakarunga idiva singosu kutumba si mundu gerago Bible apo kuna kuyunga si mundu gerago go adili kupura yo bantu wobadona etani tena ndiva si poveli vamwe karunga ara kukublesa mara kuti kuogenyi yeye wali kuta mbantu orugambo oipemba besenso idivanzi apangesi nayo imwe kukuruganesa kuafekita eparu lyoge lidire kugenda nawa mara Bible wakuyunga si mundu ogwakaronga ngodakarunga age kapi alikwata ukwawo na abasensa karunga nambitu uyunga mo Bible zetu zo English simbe Bible wakuyunga si blessing in the men who walk not in the counsel of the wicked, no stand in the way of the sinner, no sit lomono kwatu kuingira nawo yo kumona si wovanzi sentara vantu wovanzi takusaka maparo getu yeyo kutumba sangano mu Kriste iyo wali kuta mu bantu abasensa karunga ndi tuyungesi
owe walikuta mu bantu abasensa bana bakarunga poveli bantu bamwe badona bibero kuyunga si jisa kwa kunine no mbuto dokulisigasiga jisa kwa kunine no mbuto dokulisigasiga kwa kuyunga se zimwe kwazi kunine kuno ntelezo nzira zimwe kwazi kunine mu nzira zimwe kwazi kunine poingurumanya zimwe kwazi kunine peuliwa poruli ruduru mu rwa Kristo rwa dona orwaru ningasi aroko hara kuyunga udona mu bantu bakarunga mora ye pasa yo kapya verura no my dear name is no msensera nambi kapya verura oko pasa karunga ga muzikida nambi kapya profeta oko pasa nga muzikida ye tundangereka zendengereka vantu muwende bakalango muungani eyo siri nakara no background zonene ndinakara no history zonene kisiru wesikanga gazikidange ministry wasitameka mu room me atareko emboli azura apana mwene amesibe pene experience nunu amna gazare manzuga nesina kugabangesi kwa pastor ava wali yosiri pastor nakuhorora chineke people kokuyungasi mundu gerago gogwadili kupura yo vantu wovadona mara vantu vamavadona kumdili vangesi senesi dark smell kokuyungasi those one forget you bakwetu yosiri hapa mubuki omu ndi mu YouTube za dark smell karunga kare nove mukuwiza mu Namibia mugara wena ide basi ngesi na pama unene na kara na dark smell mu Ghana na kara na TB Joshua mu Nigeria na kara na Shapa Bushiri mu South Africa na ide basi onwagara karunga kare none na ide ministry zanga kwazika kure kwa kulirongera mweningi yo inzi unene mara mundu gerago gogu adili kupura yo vantu agekapi akwama sionena so wazoni ndi asi alikwate ukwawo na baba sensa karunga idiwasi na baba sensa karunga idiwasi mo Bible oweka puwakaramu Bibeli kape ozizu idiwasi wa sensa karunga mo muno otameke 6 to 6 owe kuyunga iningi yo uzuni idiwasi ngoso owe wa sensa karunga na mpuri no prayer doge na mpiri makandero gogesi karunga ipavuri kublesa kaptavu kublesa mora yei owe walizapu kako wa sensa karunga owe kupura kena bantu wongandi sentara bantu wa muongandi abangaba gona deliverance mevega omo kwa sensa karunga kapisi nyame ba sensa kwa sensa karunga ye nonkangu dina watu waranye dine kapisi nyame kuuyunga kwa kuyunga karunga nonkangu dina kutora kwa pastor gweni sentara bantu wa mawuzire mongere kaomu kwa ndia kunongea dogusiga tawa tangere ngasi na kere kongandi pastor kwa mdona na kere ngandi nani awewa kwetu twa sensa vana vakarunga nambika pya verura okumuna karunga nambika pya profeta okumuntu wakarunga verse 2 asi nye age kwatokomena kuresa veta za homba munasi vantu ovanzi yakumiyepeka si kumona owe waweka owe wadwara nawa ma kwato nana wanzugu ezokala nazo ma kurugana mepangero kwato nzugu eyokana morali kapwa tokomena kuresa veta za homba ndi nzugu kozili na nyeko hili ma epalu yogesimbe hali akaela ngapi disappointment ingi yaka udikumsingi wakaraponya hapa morali yesi owe kapwa tokomena mora Bible ngasi mundu gerago mundu kadiba Bible age Bible ngasi nye age kwa tokomena kuresa veta za homba okutazi kona okutozi kona inge batambani tozitarurura monovese tozitarurura monosekonde tozitaruma opene kugenda omutima goge Jesus nanto moneninge ozoni kapito ya fere yoku monasim senes tozi tokomene kuzire saveta za ompa na mbiro hare mugara gomuwa to mugwana mukadi gomuwa to mugwana mukeke to mugwana wahalira sikapina gwana mukeke no udiguoge tara ompa kwato gumwe gafinga nyamuge walifinga mokuuyunga nonkango do uzuni mwasoni omo uyunga nonkango do uzuni imo mawiza poverty
Yoko mos kapokara no mukeke. Kapokara no mugara gomua. Mora ye Bible wakunga verse 2. Wakunga si nye age kwa tokome na kuresa. Veta za homba okutazi kona mutenya no masiku. Ovenye veta za homba kapozi kona mpera no masiku. Ovenye yoko lako natupu nonkango do uzuni, nonkango do mado, nonkango do fashion, uyunga rugambo, wakona wakuzira membolioge, kapoko paka sa Bible, kapoko nonkango dakarunga. Ngapi nye Paulo nali gendani. Mara Bible wakunga si senesi oyo toko mena kuresa veta za homba mutenya do masiku. Ovetura gopa. Watu hii muna ikvura. Kenya hii muna wala kupapara. Elidimu epara na wala kupapara me. Sentara no istri na yenye wakuinga pa kwetu. Otibi Joshua. Sentara mwage na maparu gawo. Omata mega no ministry dawo. Obushiri umawa uyunga. Dax min umawa uyunga. Apana kaa nepura me. Kwa kulandinga kale successful. Mana hii mwana mikarunga blessing kwa wagara wabali hawa. Wagara wabali. Tibi Joshua. Dax Mill, Bushiri, Karunga Karinone. No teaching deni kwa kubateranga unene. Kwa kulimona asimo ministry ezi kwa tameka no one mistakes ina rugana si. Center Dax Mill kwa tameka la morumu. No student. Dr. Dinesa Ngoso. Center TB Joshua kwa tameka la musiki. Center Bushiri na gengu squaw. Marapa na tameka zi ministry. Vandu kwa homokera ngo banzi nani siruza homokera ngo banzi nani ame kwa kudamna basiruga na miniga kwa pasta age mepawa ndio gato ndio kwa pegwana mo pasta hala muretaka pekara mo pasta yeye nyamina kwa ndio kale pasta kwa kupiru kwa ngena si ovenga na kukurunga yeye amekumono weka pamono oketu bagabango tusigeni esenso kapesi ningi sosiwa esensi ningi sosidona iyo Bible za kuingasi mokuninga tupage monopovati tudito ona kutoko mena veta za homba mutenya no masiku nongango dakarunga da tunda makanagoge amen. Simbe verse 3 Psalmo chapter verse 3 asi age kwalifana sichi esevata peka kononte domukuro gomema ogunya atarurura nongango dakarunganye Paulo utalifala ngwendi sichi esivata peka puragana poili ichi yakara kumkuro tale poili ichi vata peka kango kutapeka puragana poili ichi yakara kumkuro poili ichi yakara kononte domukuro tale poili ichi evata peka it means kwa simangu esi in this Carolina esi vasigusa morundu yovaka stapeka momo wa stapeka autas kanga menemema yo monasi amora as kwa stapeka aso kuima suruo sa suposuruo sayo mora aso kwa stapeka kugwana nondia posuruo sayo yo monasi suruo no wesi okutarura nkango dahomba apanobura kutura nonkango dakarunga mu mtima goge kwato hii monobura kusekera iyo bibeza ngasi asi age kwalifana sichesi vatapeka konontere domukuro gomema konontere domukuro domema esi asiyimi imwa posiro sayo ihako yaso hena kapi ayirembuka ano nainye eyarugana kuragopa tomononye nainye yarugana gomundoko kuragopa ingi twakutira kuragopanye ingi kama power disappointment muraye my sister my brother ingi twakutira kuragopa mono ministry tarene wakwetu wakutunda ure no minister omdara akopa tarene mwakuza ure muraye nunkango dakarunga kuditarura mtendo masiku paso apa ya hasa karunga kalimawo amen pandu karunga siri kono nkango edingesi simbe tutoka tukire simbe kwa Yohana sagomuberera chapter 2 verse 4 ogwatanda asi ame na mdiva nye age kapi asikisamo ipango yendi ogomu na ipempa mwendi mutupu mo usiri ogwatandasi ame na mdiva ingatambanye ogwatandasi ame na mkriste senesi kapatu sikisamo ogwatandasi ame na mkriste sene kapatu sikisamo inagaharage ngoso mbe munaipemba iyo munasi ingina ne pakare talk de cancer successful ama kwa nikalituremo no meta hawandwa uyinga kwa mina kwange no kuwarasi bible asi
vanerago sense na tuta kunyenge Lucas okwati na kwa Lucas okwatanasi amina mdiva nye agekepea sikisa mipango yendi oko mnaipemba mwendi mtupumu usiri mara ewa kumona simu ipango yendi mwato iyo kumasa mpepa zaka pesa kuiza mwetu ingi nani yaku gesa kota Dax Mill Tipi Joshua Bushiri mora au kusikisa mo ina au kapwa pura kena ina kuyunga bantu ena diwa mesi amino meta andu fighting Captain Vurunge tani Captain Vurunge in the name of Jesus kapingo vurange na kuna kukara successful na kuna kumakashua si uzuni kana kudira ngesi okumgawa kala karunga oko nika prophet unene oko nika vero unene irema itwiku nani yakuna kugenda in Jesus name okwatanasi na mdiva nye kapasikisa mipango yendi ngoso kutumba si owe mkiste kwa ipemba tudi tutona kusikisa mu ekara Yesu sa apa ipo na ino organsi ose twa mdiva verse 5 ano ogo asigisa mo nonkango dendi ogo eharo lya karunga lyasigira mnawana mwendi mwangesi imuna indongonekera yasi ose twa mdiva mwangesi imuna indongonekera yasi ose makarunga twakara ogo asigisa mipango yendi yo muntu pusi jisa asigisa mipango yendi nambia ukwete aba nakutumbagura amen who God aba nafumade nakumasi amen who God aba kokuza wakachinje paro yange tani pandora Jesus tani pandora Dax Mill. I'm happy for this book nadia no book dogedi kwa ngali yongere me paro yange Dax Mill, God bless you. Tipi Joshua, God bless you. Ingesi na fa unene Dax Mill kwa gwanetu kuna buke mbali edingesi ngesi na jivasi epangwa likali chinje Dax Mill kanga kare nowe. God bless you. Tipi Joshua, God bless you. Bushiri, God bless you. Na jivasi kwa kuwapu kura mistake na kuta vantu avadila experience yosi kapta urukuta muntu wakadilo kana experience pandu Jesus mokuziki kwa kumana unene si Jesus akari nami Jesus tanu pandu watati